Ну что, всем привет, с вами ThebyVittor, мы сейчас играем Alan Wake 2. Поехали. Давай пропустим, потому что мы это уже видели в предыдущей части. Это конец части. Так, окей. Блин, я как-то закончил. Так, окей. Вроде ничего лишнего не пропустил. Это что? Он только автор первых слов. Финал ему не написать. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Окей. Наверное, сюда нужно. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Так, окей. Двери. Блин, мне что-то подсказывает, что сейчас будет босс какой-то. Возможно. The station had changed. I was closer now. Немножко стремновато. Так, это мы забрали. Там тоже вроде ничего. По идее, вперед куда-то нужно бежать. На ту сторону, наверное, нет? Да нет, туда никак не попасть. Только если с такой стороны. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Вот сюда добраться нужно. Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Подожди, это кто? Alan Wake. Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Ну, почему мне кажется, что где-то звонит телефон? Темное место. Dark Place. Ой, хорошо. А то я думал, оно закрыто. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger.
Was Alice here? In the story? Так, наваждение. Инициация третья. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Окей. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Так, рукопись Alice. какая-то. О, это не рукопись, это подобрать фото для плакатов на выставку. Просто This is надпись a photo какая-то. of Scratch. How did Alice Фотография get скретч. this? Is he stalking her? Какая-то посуда разбитая. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Part 1. What was Alice working on? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes.
years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Если что, все. Я думал, там еще что-то будет. Наверное, карту памяти и вторую нужно найти. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. В смысле, конец части? Что так быстро? Я думал, там еще что-нибудь будет. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this
other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the Cult of the Tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Так, окей, давай посмотрим, что здесь можно сделать. Пробуждение. Досье. Букер и Найтингейл Уэйк. А что у нас там по делам? Ланчбоксы. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Так, на будущее. Что там? Уэйк, щелкунчик сейчас у членов культа дерева. Окей. Это сюда. Так, дела.
Значит, это не то. Так, а куда же их туда? Колдрон, получается. Ну да, мы в Колдроне нашли. Больше всего нашли их. Ланчбокса. Окей. И еще какие детские стишки. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. О, так их здесь будет много, получается. Но это только странные куклы. Стишки у озера Колдрон, то, что мы нашли. Много чего. Знаю, это эксперимент какой-то, по-моему. Да, это сюда. Потом сюда, наверное, тоже, да? Документы, наверное, все... Не все тогда. Куклы. Тоже не сюда странные куклы. Вот сюда, походу, идет. 3 штучки, да? Так, где еще? Волк. Походу, там еще какие-то будут куклы. Так, а куда это вставить? Угу. Окей. Вот это Doesn't что? make sense. Вот это перечень досье в госпитальном полигоны. Right. The FBC is Так, окей. definitely playing with things they don't fully understand. ФБК придумала That стишки, always чтобы goes well. проверить, могут ли те менять будущее. Вот это стишок, да? Bright Falls у нас ничего нет, получается. Потому что мы еще не находили в Bright Falls. Здесь чего-то еще не хватает. Ладно. Схроны культа. Колдрон. Все нужно расставить. Чтобы уже потом не лазить потом. Просто. Так, еще дела. История. Что за история? Какая-то история. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Ага, конечно, любовный роман захотела. Так, история меняет реальность, есть правила. Это сюда, не сюда. Темная обитель вот сюда. Doesn't look right. Так, окей. Сюда не сюда. Щелкунчик. Не, это темная сущность. Не, подожди, это темная обитель, да, складка. Это бабуська.
Или ведьма. Как же войти? А я же это... На будущее написано. Ну ладно, на будущее так на будущее. Куль дерева давай теперь. Так, это что? Дело закрыто. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double, Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here, in Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Так, вот теперь мы можем переключаться между Сагой и Аланом. В комнате уборщика. Сменить реальность. Я понял, короче. Коробку. Мы ложим в коробку, походу, дробовик. И потом мы сможем... Да, хранить предметы можно в обувной коробке. Сага может получить к ним доступ из любой обувной коробки в штате Вашингтон. Так и Алан же тоже, наверное, сможет. Брелок какой-то. Что это за брелок? А, один заряд фонарику Саги. Давай посмотрим сначала, как это выглядит. Чтобы понимать.
wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. I had seen the title page of another manuscript, Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar, important. I had to find it. А у него как переключиться? Или нельзя будет переключиться, слушай? The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. В смысле, ему нужно начать сначала? Ой, наверное, зря я это сделал. А как теперь переключиться? А, вернуться к рукописи, окей. Это у него сейчас заново пойдет. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I Будем hadn't петь. forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. Так, окей, вот теперь можем переключиться спокойно. Коробка почему-то здесь недоступна. It was locked from the other side. Фиг его знает, за кого играть. Ну давай главу тогда эту пройдем. Потом переключимся на сагу. What the hell? Ни хрена себе. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I Да, think что it's происходит? true and fair to say. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who knew? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions, they come true. Abandon the lights with so many
And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Gift or a curse.
Ёканый бабай. Это больше всего, конечно. Не, это охрененно. Охрененно сделали. О-ля-ля. Опять. Нам дали ракетницу. Также здесь концерт, конечно, охренеть просто. Да ёканый бабай. Почему я стрелял, блин, а они что-то вообще никак не реагировали. Ну, может их собрать, опять начинается, поняли? Как подвести к тому же самому, что было в первой части. Толпу врагов разносить. Здравствуйте. А, там вон есть патроны. Ах ты, сука. Блин, опять вот такие... Кидания, блин, сраные. Нифига себе, 4 выстрела нужно. Пока она там танцует, блин, мы здесь, блин, ублюдков разносим. Спасибо, спасибо.
Это из-за кустов как вылезет, блин. Можно на машине проехать? Здорово. Ну, фальшфайр, давай тоже используем. Я его еще ни разу не использовал. Жди, нам нужно ячейку доступа на второе, наверное. Аптечку давай. 4. Подожди, для соло. Сейчас там соло какое-то будет. Ну, здорово. Давай. А дай перезарядиться мне, ну ё-моё. Такой нетерпеливый. По-моему, выгоднее, наверное, ракетницей валить их. Давай, беги сюда. Они больше на зомбаков сейчас похожи. А, у нас здесь есть подсказки. Враги и так далее. Ферма сейчас. $45 патронов. Сейчас. Ты чё, мать? Держи. Пора на снова. Бля. Где у нас перезарядка? Эти все прут и прут. Да подожди, блин. Не, ну здесь у ворот немножко поприятнее, чем было в первой части. Не знаю, глушит меня музыка или нет, но все очень даже приятно. Блин, сейф-зона с лавочкой чисто. Нормально, нормально.
Так, That и was pretty good. я с тобой полностью соглашусь. Это было очень неплохо. Даже хорошо. Вот теперь мы можем на сагу переключиться, я так думаю. Что здесь больше ничего нету. Там опять нужно будет, наверное, переписывать что-то. A vision. Видение. А, нет, подожди, пока не можем. Оу. Да и... Жесть. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again. Блин, она там, по-моему, бесконечная, эта лестница. To bring this song to its end. I gotta figure it out and bring this song to its end. Блин, I это thought this place лучшее, что я couldn't get any видел. stranger. Так, окей, а теперь куда нам? Нам же не туда вроде бы. А, уборщик, точно. Champion of light, Catchy, right? herald of darkness, lost in the Some say that it Я думаю, можно на этом уже и закончить, и сменить, наверное, реальность. Давай я сохранюсь. Коробка. Если я перекину, давай посмотрим. А, ракетница.
Ладно, давай сменим. Не, ну короче, только в коробке. Ну ладно, следующую часть уже будем за сагу играть тогда, проходить какую-то часть. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.